Kale KSTV Agaleero tubaniriza akawungezi konna ku olwaliro nze Mugerwa Conerious Mugerwa branch okutuusaako amawulire gonna agabadde mu bitundu by'eggwanga Uganda kosaate n'ebweru waalyo. Kuliko nnyo abavudde ku mirimu okugattagatta wamu n'okuyiiya ekikumi wamu n'ekigulira amagala eddiba wava obulamu kubanga alinamu ssente asobola okubeerako ne kyayogera mu bantu. KSTV Agaleero go bibumale tugenda kusooka tukuwa emitwe emikulu tujje tugakuwa embujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu mu mawulire gaffe agaleero. Akanyolagano kakiiko k'ebyokulonda e Wakiso awanguddwa ku kya mmeeya w'e Nansana avudde mu mbeera n'alumba akulira akakiiko k'ebyokulonda. Mary Maturate awakanyiza ebirangiriddwa. Kyaddaaki omulwanirizi w'eddembe Sarah Bireeta ayimbuddwa akakalu ka kkooti wabula ono takkiriziddwa kuddamu kufuluma ggwanga nga kkooti temanyi. Abooluganda lwa Kyagulanyi bakonkomalidde ku wankaaki y'ennyumba y'e Magere. Bano badde bagenze kulambula basigala mu nnyumba eno wabula ne balemesebwa bakuumaddembe. Bino n'ebisingawo bye tukuleetedde mu mawulire gaffe agaleero. Kale KSTV Agaleero tugenda kugitandika n'akasatiro wakabadde mu kifo ebali b'obululu mu district y'e Wakiso. Kansala Mary Immaculate bwavudde mu mbeera n'alumba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Wakiso Robert Musinguzi ng'alaga obutali bumativu kw'ebyo ebibadde bigenda mu maaso ng'okulangirira ebivudde mu kulonda abakulembeze ku municipal Kosani division kugenda mu maaso. Wabula ono abakuumaddembe okubadde abapoliisi kw'ossa n'amagye ga UPDF tebamuganyiza nga bamuziyiza okusobola okuzza embeera mu nteeko. Embeera ebadde ya bunkenke ku kitebe kya disitulikiti Wakiso mu kifo awabalira obululu bw'abakulembeze ba municipality ennya mu Wakiso ng'ekifo kyonna kibadde kyebunguluddwa abakuumaddembe okubadde poliisi ne UPDF abadde bambalidde emigemerawala okusobola okukuuma obutebenkevu. Wabula we bukeeredde ng'obululu bwa munisipaali y'Entebbe bwokka bwe baakabalibwa nga ku ssaawa emu ey'okumakya akulira ebyokulonda alangiridde Fabrice Rulinda na NRM ng'omuwanguzi ku kifo kya mmeeya wa munisipaali y'Entebbe. Ono olumaliriza okumulangirira ne bakwata obululu bwa munisipaali y'e Nansana wabula ng'akulira ebyokulonda e Wakiso Robert Musinguzi asanze akaseera akazibu okubala obululu buno olw'abo abavuganya okulumiriza bannaabwe nga bwe baataddewo embeera ekyankalanya okulangirirwa ekiwaliriza akulira ebyokulonda okusaba bonna bafulume era poliisi n'amagye balabiddwako nga babafulumya. Lubadde teluli lutyo ne balangirira muna NRM Kobusinje Anet ng'omuwanguzi ku kifo kya kansala wa Wamala Katooke ekitaanudde Mary Immaculate Namanda muna National Unity Platform n'ayagala okugwa Musinguzi mu bulago wabula ab'ebyokwerinda ne bamwanguyira era ne bamuziyiza. Embeera eno teyawukanye n'eyo ebadde mu kulangirira ku kifo kya mmeeya wa munisipaali y'Ekira ekiwanguddwa mu na NRM Alan Bulamu ng'ababadde bamuvuganya okuli Julius Mutebi, mmeeya aliko kati n'abalala ababadde bavuganya okulumba akulira akakiiko k'ebyokulonda okulaga obutali bumativu ku birangirirwa wabula abamu balabiddwako nga bakulukusa amaziga nga bagamba si bamativu. Wabuwungeeredde ng'ebifo bibiri byokka okuli mmeeya wa munisipaali y'Entebbe ne mmeeya w'Ekira bye birangiriddwa era abawanguzi basuubiza okukolera abantu ababataddemu obwesige. Eggwanga yakkiriziganya nange nti ekibira si kyakusalawo abantu tebalina kitwala era n'asazaamu ebyapa byonna ebirimu era njagala kubakakasa leero abatuuliriza n'abatulaba nti ekyo tugenda kisimbako nnyo essira ekyo ekibira si kyakutunda si kyakutwalibwa. Bakandidates bannange bakimanyi nti abasinga okukola ate ze n'omutima ogukola embeera yonna ngenda kuweza banakira. Ebifo ebikyasigadde okuli Makindye Ssaabagabo ne Nansana munisipaali era ng'omu ku bavuganya ku kya mmeeya w'e Nansana munisipaali John Bosco alaze obutali bumativu olw'abannaabo abamu okuleeta emivuyo ekibalemesezza okulangirirwa. Nga bakansala bonna abanuupu abawangudde n'obuwanguzi bwabwe n'obukakafu bwe balina okuviira ddala ku polling stations ng'ate bwe babayita ng'ate n'abeeralemu abatawangudde bwe bavuddeyo ku ground nga bakonfamize nti bawangudde ng'ate nabo babali mabega. Embeera endala ewaliriza Mwami Robert okuwummuza Nansana ebbali n'agamba nti agenda kusaba extraction
kyokka akulira ebyokulonda e Wakiso Tolbert Musinguzi asabye abavuganya okukuuma emirembe n'okubeera abakkakkamu kuba ye byafuna ku mmeeza byalangirira era n'abagumya nti ensonga zonna ze beemulugunyako za kugonjoolwa mu bwangu ddala. As a returning officer, I receive results. Sure, every candidate has a copy. Some may not have. But the issue of comparison is correct. So once I based on those DRA forms, which I have here. Wakiso District erimu munisipaali nnya okuli Nansana, Kira, Ntebe ne Makindye Ssaabagabo wabula nga bammeeya ba munisipaali babiri bokka be baakalangirirwa. Olweggulo abadde kulonda kwa bammeeya wamu ne bakansala baabwe mu municipalities ennya ezikola district ezisangibwa mu district y'e Wakiso. Ku municipalities muno kuliko Entebbe municipality, Makindye Ssaabagabo, Nansana municipality wamu ne Kira. Ate nga okubala kukyagenda mu maaso wano ku district wano ku Tale Center ey'e Wakiso. Nze ne Muhendo, KSTV Agaleero. Kaliwebale nnyo Neusio Mwendo n'emboozi yeyo. Kakati kooti y'ensukulumu ng'ekulemberwa Ssaabalamuzi omuggya Dr. Flavian Nzeyija etaddewo olwange ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno okutandika okuwuliriza omusango gwa Robert Kasibante munnakibiina ki National Peasants Party gwe yateekayo nga wakanya obuwanguzi bwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayagala obuwanguzi buno busazibwemu ng'agamba nti okulonda kuno kwalimu ebirumira era nga tekwali kwa mazima na bwenkanya. Kooti era ewadde ebinaagobererwa wakati w'enjuyi zombi ng'okuwulira omusango guno kugenda mu maaso. Kooti ensukulumu ng'ekulemberwa Ssaabalamuzi omuggya Dr. Flavian Nzeyija tesobodde kuwulira musango gwa byakulonda Robert Kasibante wa National Peasants Party gwe yateekayo ng'awaabira President Yoweri Kaguta Museveni akakiiko ak'ebyokulonda kw'ossa Ssaabawolereza wa gavumenti. No kizza oluvannyuma lwa bannamateeka ba Robert Kasibante okubadde John Isabirye, Julius Kalisonga ne Ivan Bowe kw'ossa abalala okusaba kooti ne bakkirize bakole ennongoosereza mu mpaba yaabwe. Bannamateeka basabye kooti ne bakkirize basobole okufuna obujulizi ku ngeri ebyava mu kulonda okuva ku disitulikiti ez'enjawulo gye byateekebwamu ku kompyuta ez'akakiiko ak'ebyokulonda olwo ne biryoka bisomera eggwanga. Elections were conducted at polling stations. Results were compiled on declaration of result forms taken to the districts and then later taken to the National Tally Center. Now the process of transmission of those results, we want to find out certain things to compare the results as tallied at the National Tally Center. Wabula bannamateeka bano era babadde baagala okukola ennongoosereza mu mpaaba eno nga tennawulirwa wabula nga kino kooti ekigaanye. The petitioners to meet with the respondents, that is the team of His Excellency the President, as well as the Electoral Commission and the Attorney General. Wano kooti ewadde ebiragiro eri enjuyi zonna mu musango guno okuteekamu empaaba zaabwe n'okuteekateeka engeri omusango guno gye gugenda okuwulirwamu nga balaga biki baagala kooti ewulirize nga tennawa nsala. Schedule the petition either today or tomorrow. Then on Friday, which is 30th, you are going to file a joint scheduling memorandum. But if you are filing that joint scheduling memorandum, you will also file the submissions in the application. Kooti ebawadde okuva olwaleero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno okukola kino olwo nga 3 kooti eddemu etuule. So the respondent should file the response on 1st of February, which is Sunday. Then on the 3rd, we shall meet here at 10. We complete the scheduling and thereafter we shall hear the application. Omuwaabi Robert Kasibante abaddewo mu kooti eno wabula ng'oluvannyuma togeddeko ne munnamateeka we Julius Kalisonga ku bibaddewo. Ekigendererwa kya byonna kooti kutuuka ku nsalawo ey'obwenkanya. Era mu kumanya nti ennaku ntono nnyo ddala kooti etteeka ly'ebyokulonda Presidential Elections Act ne Constitution birambika
ebiki ebirina okukolebwa. Galisonga era atubulidde ku bujulizi bwebadde basaba kkooti bakkiriza okufuna ng'omusango tegunnatandika nga no mulimu zi DR forms, biometric machines n'engeri ebyava mu lugye byaleetebwangamu okuva mu bifo ewalondeddwa okutuuka ku zi disitulikiti paka ku ttale ssente yali erubowa. So twagala kkooti etukkirize tutunule ku transmissions ezo tubeere nga twongerako kusupportinga omusango gwaffe kubanga kwe kwemulugunya kwaffe nti engeri gye byabitambuzibwamu yali emenya amateeka. Ono awakanyiza ebigambibwa okuba nti bwe baba kyakuŋŋanya obujulizi nti kitegeeza tebeetegese bulungi. So kisinzira ku muntu bw'alabamu ategeera amateeka akimanya nti yes etteeka likikkiriza tekiraga buteetegeka. Robert Kasiba nti yaddukira mu kkooti eno ng'ayagala esazeemu obwanguzi bwa President Yoweri Kaguta Museveni eyawangula n'obululu obukadde 7 n'emitwalo 94 mu 672 nti akalulu tekaagoberera amateeka kubanga waliwo okubba obululu. Mwesigwa Lukuntana munnamateeka w'akakiiko ak'ebyokulonda ategeeza ng'omusango guno gutali mugumba yadde nga gusaana okugobwa mbagirawo. We have reason to think that this application cannot be and should not be allowed. It offends so many rules and laws. It's premature. Abalamuzi 7 bali mu musango guno okuli Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija, Pasinaitu Hayise, Mike Chibita, Elizabeth Musoke, Stephen Musota, Christopher Mandrama, Catherine Bamugemerere, Monica Mugenyi ne Muzamiru Kibedi. Kkooti yakuddamu okutuula okuwulira omusango guno ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno 2026. And finally come back on the 3rd when we expect the hearing of the application. Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero. Kale kakati omulwanizi w'eddembe Kayingo Dr. Sarah Birete ayimbuddwa kakaluka kooti ng'ono wawaddeyo ensimbi za Uganda akadde kalamba ez'obuliwo ng'ataba muyimiridde bakuwayo ensimbi za Uganda obukadde 10 ezitali za buliwo nga ne passport ye kooti yegisigaza. Birete awere nemba n'omusango gw'okusaasanya amawulire agakwata ku balonzi kw'ossa n'enkalala z'abalonzi nga tafunye lukusa okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'omulamuzi ayongezayo okuwulira omusango guno mpaka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja ng'ono lwagenda okukomawo mu kooti awulirizibwe emisango gye. Kyaddaaki omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Winnie Nanchajja Tiko akkiriza omulwanizi w'eddembe ly'obuntu akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Birete okwoza ng'ava waka. Criminal case number 187 of 2025. Uganda versus Dr. Sarah Birete avunaanibwa omusango gw'okusaasanya amawulire agakwata ku balonzi n'enkala z'abalonzi nga tafunye lukusa okuva eri akakiiko ak'ebyokulonda. Omulamuzi ategeeza nti omwawaabirwa ddembe ly'okusaba okweyimirirwa nti era kiri mu ssemateeka ate nga n'omusango guvunaanibwa gusobola okweyimirirwa. Discriminating against a section of the society based on socio-economic class, contrary to Article 21 of the Constitution of the Republic of Uganda, which provides that all persons are equal before the law in all spheres of political, economic, social, and cultural life, and in every other aspect, and shall enjoy equal protection before the law. Kkooti ereetegeeza nti tewali bukakafu bulaga nti omusibe singa ateebwa ku kakalu akaayo wakutaataganya abajulizi mu musango guno. Kkooti ereetegeeza nti abayima be yaleeta okumweyimirira bamuzinzi nnyo era nga bamanyikiddwa bulungi nga n'olwekyo balina obusobozi okukomyawo omusibe n'okusasula ssente ezisaliddwa singa gwe beeyimiridde adduka n'atadda mu kkooti. Authorities being public figures, having served in government organizations, the court believes are conversant with their roles as sureties and thus capable of compelling the accused to attend court. The sureties presented demonstrated that they have known the applicant for a long time and they have the capacity to ensure the applicant's compliance. Kkooti yetegereza ebbaluwa y'omusawo kakasa nti omwawaabirwa mulwadde wa puleesa nga yeetaaga okufuna obujjanjabi ate nga alina n'abaana abato ab'okulabirira. Ku zino ensonga kkooti kwesinze nekkiza Dr. Sarah Birete okwoza ng'ava waka wabula n'emuteerawo obukwakulizo okuli okusasula akadde k'ensimbi kamu nga za buliwo so nga bamuyimiridde basalidde obukadde 10 esali za buliwo ng'omulamuzi era amulagidde okuleka paasipoota ye mu kkooti n'amutegeeza nti ateekeddwa kufuluma ggwanga nga kkooti temanyi. Of abode, presentation of 4 substantial sureties of social standing, and there being no likelihood of interfering with investigations and witnesses, the application for bail is allowed in the following terms. Essanyu libuutikidde abawagizi ba Sarah Birete abadde mu kkooti nga bakulembeddwa Miriam Matembe yaliko minisitule w'empisa mu gavumenti eriko kaakati. Miriam Matembe ne Edith Sempale yaliko omubaka wa Uganda mu Amerika wamu ne Othieno Joseph wa UPC n'abalala basanyukidde ensala ya kkooti.
Munnamateeka w'omusibe Conerious Mugerwa yeemulugunyiza ku okwakuliza obuteereddwa ku muntu waabwe newankubadde nga asanyukidde ensala ya kkooti. Decision ebadde nnungi naye principle nkadde nti justice delayed is justice denied. Bw'obanga omanyi nti oli wakutasaala lwaki asooka kumalayo ennaku 28 n'omulamuzi akiteeka mu decision ye bulungi nti okurimandinga omuntu nga tonaba kumuwozesa ye yandibadde exception, but the rule should be abantu babawe bail kuba bakyali innocent. So lwaki osooka kuteekayo omuntu ennaku 28 olyoka omute tukyakyanke nti bamutadde. Muvunaana wakuddamu okulabikako eri kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri omwaka guno Zawedde Hindu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero. Kakati Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ggwanga egamba nti yeetaaga obumbi bw'ensimbi za Uganda 316 okusobola okulira ab'ebyapa olwo ettaka lino lidde eri bannannyini bo ab'ebibanja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ewatali nkaayana zonna ku ttaka. Bino Minisita omubeezi w'ensonga z'ettaka mu ggwanga Dr. Sam Mayanja abitegeezza akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka. Minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja akulembeddemu abakungu ba minisitule y'ebyettaka okulabikako eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka akakulemberwamu omubaka wa Buyamba County Javiera Ssemwanga okwanjula embalirira ya minisitule y'omwaka gw'ebyensimbi 2026 ku 2027. Okusinziira ku Minisita Mayanja, ensonga enkulu ze batunuulidde kwe kusasula bannannyini ttaka abalina ebyapa ku ttaka eririko endooliito mu bitundu eby'enjawulo olwo ettaka liddira abatuuze abaliriko. Okubeera ku ttaka tewali disturbance allowance yetera nnyo okuzongera sente ezo tuli avaawo n'agenda anoonya awalala kati sente ezo zakuwa kusasula nannyini kyapu oli akirina si kuba nti aveeko agenda awalala. Gavumenti ezisasula ate bali abaliko ne kusipendinga sente endala okubawa ebyapa to survey and map and title. Mu kiseera kino minisitule y'ebyettaka yeetaaga obuwumbi 316 okuliyirira ab'ebyapa bamanyiddwa nga ba absent landlords. Okuyiwa mu ssente kubanga ekyapa buli muntu wanaabe n'ekyapa ku kantu ke kijja kuba nga kisobozesa kijjawo enkayana ng'oli alina ekyapa kiwaba ayagala okutunda ekyapa kikyakoza si muntu kuva erinagati wano wange nasikirawo nagulawo kati mwe muveewo kino kijja kukimalawo. Nenga kyetaaga sente twasaawo sente nyingi obu trillion nga 3 plus ezetaagisa. Minisita Mayanja agamba kavuna gavumenti egula ettaka lino ebyapa gavumenti tegenda kubisigaza wabula egenda kubiddiza ab'ebibanja abatuufu abatuddeko nabo basobole okufuna obwannannyini obwenkomeredde. Ssentebe w'akakiiko Javiera Ssemwanga ategeeza nti ensonga eno bagenda kugiwagira kuba yabadde nkulu nnyo nga President Museveni awenja akalulu mu bitundu bya Buganda ne Bunyoro era nga yasuubiza abatuuze bangi okubanunula ku byapa. Ddala ettaka mukimanyi bulungi nti kyekimu ku bikozesebwa okubaako ne bye tukola mu nsi muno era kiriko ettaka liriko okuvuganya kwa maanyi nnyo kubanga ddyo teryeyongera ate abantu tweyongera kale lyetaaga okukwatako n'obwegendereza. Omwaka gw'ebyensimbi guno gwa 10 bajeti gye tuli mu kukola 2025 2026 2027 tutunuulidde nnyo okulaba nti tumalawo okugugulana ku mataka mu bitundu ebya Buganda, ebya Bunyoro, Bugishu n'ewalala. Mu ngeri y'emu minisitule y'ebyettaka yeetaaga ensimbi obuwumbi 305 okuzisika mu kitongole ky'eggwanga ekizimbi kiyite ki National Housing and Construction Company Limited esobole okuzimbira bannansi amayumba agategeerekeka bave mu mugotteko. Amayumba deficit ge twetaaga by yesterday agandibaddewo milioni 2.1 naye amayumba ago tegaliiwo naye nga twetaaga sente ez'okwongera mu national housing amayumba ago gazimbibwe naye kati wano komiti yali yagala clarification ekyo kinaakolebwa kitya ng'ate wakyaliwo sente ziri ezikyalina okusasula Libya
kati eyo clarification babadde bajagala era tugiwadde in detail. Era ku nsonga eyo minisitule yeetaaga okugula emigabo gya gavumenti ya Libya mu kampuni ya National Housing olweddire gavumenti mu bujjuvu okuva gavumenti ya Kanumwama Gaddafi emaamulwako wabaddewo obuzimunzirukanya ya kampuni eno naddala ku migabo ebitundu 49 egya Libya. Ku nsonga eno obuwumbi 389 bwe bwetaagibwa okugyamu aba Libya. Zino endala 300 mu something ezo zakuwa kusasula abalibya balina share 49%. Niye waliwo eyali entegalagano yaliwo because this is an international system. Senga tuddira sente tussamu escrow account fene taking over the entire company naye nga ziri wali anytime webeesortinga nga bajja batwala sente zaabwe. Ssemwanga ategeezezza nti bagenda kuwagira ministry efune ensimbi eziwerako okukola ku misango gy'ettaka emiyitirivu egiwagamidde mu kkooti ez'enjawulo nti kuba gino gitiisa bamusiga nsimbi okukolera kuno. Tutunulidde nnyo n'okulaba nti tugoberera emisango egiri mu kkooti egy'ebyamataka okulaba nti gikolebwako mangu ddala kireme okutiisa ba investors abava ebweru nga baagala okuteeka ensimbi mu real estate, mu mataka, mu factories naye nga balowooza nti mu Uganda bw'ogula ettaka ojja kumala emyaka 5 mu kkooti ate ng'essente zo waziteekayo dda ng'oguze ettaka. Mu kiseera kino minisitule erina emisango 277 gy'ettunka nagyo. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kale mwebale nnyo bannaffe n'emboozi eyo eddakiika ziri 25 ezakayita ku ssaawa ebbiri ezakawungezi kolunaku leero. Tugenda kuwummulamu katono nnyo amawulire agaleero gakyaliwo. Nze Mugerwa Conerious Mugerwa branch okutuusaako ensonga zonna. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed and transformed through reading. We are a day and boarding school fully registered by the Ministry of Education and Sports. The boarding section has clean and spacious dormitories. With a spacious and beautiful play area, we encourage our students to take an active interest in outdoor life like music, dance and drama, art and crafts, computer literacy, sports and more. We are located in Bulenga, Bira, 8 miles along Michiana Road, opposite the National Water Offices. King Solomon's Junior School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Akola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, factory oba z'abapangisa, faamu yakulimirako oba yakulundirako, kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu ttawuni y'e Wakiso ku Genuine House, Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759 tukolere wamu oganyirwe kinene. Bwekituuka ku kyambuza ebyamaguzi okwetoola ensi yonna, weetaaga abantu abatuufu ate nga beesimbu b'olina okukwatagana nabo. Ku Get Quick International kino kye twenyumirizaamu. Tutambuza ebyamaguzi ku mmeeri, ku nnyonyi, ku ttaka, okubiikirira linga, okulaba nga bituusa wonna w'oli. Ng'oli wamu naffe osobola okugula ebyamaguzi gamba ng'engoye, ebyamasannyalaze, ebyawaka na buli kalonda mu butale bwonna obw'ensi yonna. Olwo ttiimu yaffe ekola essaawa 24 n'ebikolako paka nga bituusa w'oli. Tukyalyeko ku yafeesi zaffe kamu kya Kanjukya Street mu kibuga ky'eggwanga Kampala, oba otukubire ku ssimu zaffe okumanya ebisingawo. Noti 772, noti 4, noti 4, oba noti 7 noti 1, 5 4 oba oyite ku mutimbagano gwaffe ogwa www.gqilogistics.com ofune ebisingawo.
wewandiise ne www.queensbet.ug ofune bonus ku buli deposit yeesooka. Queensbet tulina odds ensava ate tusasulirawo. Queensbet kiwandiikibwa QUINZ bet.ug. Queensbet elungamizibwa National Lottery and Gaming Regulatory Board of Uganda. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Wakati mu byenfuna n'omulembe ogukyuka KSTV kawangamudde ku bbeeyi enseko buseko okulanga bizinensi yo ogikube bannayuganda. Olina dduuka, hardware, restaurant, hoteri oba ssomero. Yogera ku bizinensi eya buli kika bw'olanga naffe oba shuwa okola magoba ku magoba nusu ku nusu. Anti KSTV kati osobola n'okugifuna ku www.kstvuganda.com ku simu yo oba ku kompyuta yo ne ku Azam channel 364 ku Star Times channel 218 nawali ku free to air ne Go TV kwetuli. Okulanga naffe kuba ku noti 742 51 74 29. Wakati mu byenfuna n'omulembe ogukyuka KSTV kawangamudde ku bbeeyi enseko buseko okulanga bizinensi yo ogikube bannayuganda. Olina dduuka, hardware, restaurant, hoteri oba ssomero. Yogera ku bizinensi eya buli kika bw'olanga naffe oba shuwa okola magoba ku magoba nusu ku nusu. Anti KSTV kati osobola n'okugifuna ku www.kstvuganda.com ku simu yo oba ku kompyuta yo ne ku Azam. Kale KSTV Agaleero tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Nze Mugerwa Conerious Mugerwa branch. Kakati ekitundu kino tugenda kukitandika ne President wa FUFA era nga ye mubaka wa Budiope East mu Parliament Moses Magogo alidde amatereke ne Minisita ombeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang wamu n'olukiiko olwa National Council of Sports ku butakkaanya obuliwo ku nsimbi ezigenda otegeka empaka za AFCON ezigenda okubeerawo omwaka ogujja. Bano bakubaganya empawa mu kakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo nga kiviiriddeko ne ssentebe w'akakiiko kano okuyimiriza olukiiko. Abakungu okuva mu kakiiko akatwala ebyemizannyo mu ggwanga ka National Council of Sports nga kakulembeddwa Minisita ombeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang balabiseeko eri akakiiko ka Parliament ak'ebyenjigiriza okwanja embalirira y'ebyemizannyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026 ku 2027. Uganda mwegenda okutegekera empaka za AFCON. Wabula Ssaabawandiisi wa National Council of Sports alaze obwennyamivu olw'embalirira y'ebyemizannyo eyasaliddwa mu kiseera we basinga okwetaagira ensimbi. We have deficit need for an ideal budget operation for council in the next financial year at 1.5 trillion. Chair, I note that the budget framework for 2026-27 we registered a shortfall of 167.4, Chair, which is highlighted
in this document. Omwaka guno National Council of Sports yaweebwa obuwumbi 503 naye ng'omwaka ogujja ssente zaasaliddwa okutuuka ku buwumbi 336. Ono ategeezezza nti okutwaliza awamu beetaaga embalirira y'akatabali kakalamba n'ekitundu okukola mu mwaka guno ogw'ebyafaayo nga kuno kuliko okumaliriza ebisawo ebigenda okukozesebwa mu AFCON, okuteekateeka ttiimu ezigenda okukiikirira Uganda mu Olympics n'emizannyo gya Commonwealth n'ebirala. Why we need additional funding, and I've highlighted under 10.12 the facilities that are supposed to host the games and their needs, but also the training facilities and other social service needs that require for our full operation. Here I've also highlighted on the government of Uganda redevelopment of Lugogo Sports Complex. Wabula bano olubadde okumaliriza okusaba kwabwe President wa FUFA Engineer Moses Magugu era omubaka wa Budiope East n'ayingirawo n'abakungu ba FUFA nabo nga baagala kubaako kye boogera ku mbalirira y'ebyemizannyo. Kyokka kino Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwanga akiwakanyiza n'agamba nti ensonga z'embalirira y'ebyemizannyo zonna zirina kuyita mu National Council of Sports. As affairs of sports are concerned, all of us as stakeholders are brought on board. And I'm happy that the motion which I moved has been quoted in the presentation. Unfortunately, myself who moved the motion is not having anything. Ono agasseeko nti n'ekiwandiiko kyennyini Magugo ky'abadde asomera akakiiko ye takimanyiiko yadde. It's surprising that as you hear, the FUFA president, who is a colleague, is making a presentation which even I do not have a copy. Kyokka mu kwanukula Magugo ategeezezza nti ekiwandiiko kye ministry kimanyi bulungi nga yabaweerezaako dda copy mu National Council of Sports. Your proposal, but whereas it is being raised that our colleagues do not have the copy, as far as I'm concerned, there was a copy delivered to the National Council of Sports, but we can cross-check with that because if you see the letter, it is copied. Magugo anenyezza abakulu okukola embalirira ya AFCON nga tebabeebuuzizzaako ng'ate be batwala omupiira mu ggwanga. FUFA is the body that is mandated to run the game of football in Uganda, and it is the one that is affiliated to FIFA, the international body. Kyokka Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Bernard Ogwell ebigambo bya Magugo abiyiyeeko amazzi ne yeegaana nga bw'atafunanga bbaluwa yonna okuva mu FUFA ku nsonga eno. Now FUFA should have written to us, but they have not done. They are claiming they have written to me a letter. That letter is addressed to the speaker. I'm copied, but I'm not received a copy. That should have come. And our procedure in the ministry. Ssentebe w'akakiiko James Kubeketeria alabye guli gutyo n'ayimiriza olukiiko abakulu n'abasindika mu kafubo nga kaddakiika 10. Olukomyewo Minisita Ogwanga ategeezezza akakiiko nti bakaanyizza ensonga zonna FIFA z'erina ku mbalirira ya AFCON ezisindike mu National Council of Sports ezitunulemu era ziyite emitendera emituufu egiyitwamu bulijjo. We have agreed that as a matter of urgency, the matter be taken back. FUFA writes to National Council of Sports, receives the document formally, and they have a meeting. Ogwell ategeeza kusika omuguwa kuno okuliwo n'ategeeza nti be balina obuyinza ku mbalirira y'ebyemizannyo n'asaba ebibiina ebitwala ebyemizannyo okubatuukirira. The challenge is only one. There is a procedure in government that require for example, federations and associations are under National Council of Sports. They are required to make submissions to National Council of Sports, which they have done over the years, and we normally do. We normally require them to undertake. You get me? Now, at that point, we are able, therefore, to integrate their need. Mu mbalirira ya 2026 ku 2027 FUFA egerekeddwa obuwumbi 19 n'obukadde 182. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero. Kakati omusumba Professor Dr. Solomon Mwesige ng'asumba ekkanisa ya Good News esangibwa Bulenga ku luguudo lwa Mityana asabye abaweereza ba Mukama okwewala okumala gakopperera wabula batambulire ku nnono w'ekkanisa zaabwe kwe zaatandikira. Obubaka buno Musumba Solomon abuweeredde mu lukuŋŋaana olutuumiddwa God will give you access olugendo oluyindira ku kkanisa Good News okumala ebbanga lya nnaku 2 nga lutandise lwaliro nga lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya.
Omusumba Professor Dr. Solomon Mwesige nga asumba ekkanisa ye ya Good News esangibwa Bulenga akubiriza abakkiriza okwesomera ekigambo kya Katonda wamu n'okwemanyiza okukisoma era bakitegeere kisobole okubayamba mu bulamu bwabwe. Ono bino byogeredde mu lukuŋŋaana lw'enjiri olutumiddwa Access Convention wansi w'omulamu ogugamba nti Katonda ajja kwetuusizaayo era nga luno lutandise olunaku olwaliro ku kkanisa eno nga lwakulungula ennaku 2 nga lukomekerezebwa olunaku olw'enkya. And I'm going to encourage you to love teaching. Era ngenda kubakubiriza mweyigiriza okwagala okusomesa. I told you when you read the Bible, study it. Mbagambye nti nno bw'osoma Bayibuli kakasa nti nno ogiyigirizibwa. Don't read too much. Tosoma bingi nnyo. Read what you can digest and understand. Soma by'osobola okubanga okuba mu ttooki n'obiyigirizibwa n'obitegeera. Musumba Solomon agamba nti ekimu ku bigenda okuyimirizawo ekkanisa ye enjigiriza y'ekitume ng'eneyamba nnyo ekkanisa okukula olw'ensonga nti eba erina kyegoberera. One of the keys to stability and growth. Ekimu ku bisumuluzo ebikuleetera okubanga onywezebwa ate n'okula is what they call apostolic doctrine or teaching. Kyebayita enjigiriza ey'ekitume oba okusomesa okw'ekitume. Tell your neighbor, say apostolic teaching. Gamba mulirwanaawo ensomesa y'ekitume. Gamba n'omulala ganti apostolic teaching. Tell another one enjigiriza ey'ekitume. So we want to see the New Testament church twagala kulaba ekkanisa ey'endagaano empya in the book of Acts of the Apostles. Mu kitabo ky'ebikolwa it grew very fast. Yakula nnyo. But you see the secret here. Naye olaba ekyama wano. It was the apostles' doctrine and fellowship. Yali njigiriza ey'ekitume n'okussa ekimu. Musumba Solomon agamba nti buli kubuulira kwonna kuteekeddwa okutambulira mu ky'ekkanisa kyekkiririzaamu ng'olwo lwe kujja okukola amakulu. Do you guys know mubadde mukimanyi that sometimes nti oluusi we can preach tusobola okubuulira so many preachings, embuulira nnyingi nnyo, so many sermons, obubaka bungi nnyo, and at the end of the year ku nkomeyo y'omwaka you don't even remember what you preached. N'oba nga tokyajjukira na bye wabuulira. True. Kituufu. True. Kituufu. Today leero you feel no soma kana kawandi kibanoga you read this scripture and then you feel kano kankolede ngenda and you say this has worked for me. This one today I'm going to focus on this. Ku TikTok musajja nayogera akandoga on TikTok someone speaks about something and you say now this is more sweeter. So you finish a whole year, omalako omwaka gwonna, you have preached, ng'ekyamazima obuulidde, but naye nga there is no direction. Tomanyi gy'olaga. Ono abikulidde abasumba ekyama ekinayamba amakanisa gaabwe okukula nga yenjigiriza y'ekitume wabula so si byamagero byokka ng'abantu bwe bakikwata. If another church is focusing on miracles every day, miracle, tambula, ebuuka, situka, togenda, tekigenda kudda. So that is their calling. Ekkanisa endala bw'ebanga yo amaanyi gaayo ng'egatadde ku byamagero, buuka, kola bw'oti, owonye sima biki, kababeere ku ekyo kubanga okwo kwe kuyitibwa kwabwe. But let me tell you something. Naye kambeeko kye nkutegeeza. Churches grow more amakanisa gakula nnyo through apostolic teaching than miracles. Okuyita mu njigiriza y'ekitume okusinga okuyita mu byamagero. The largest churches amakanisa agakyasinze okubeera amanene in the world mu nsi yonna don't have special spiritual gifts that you can see. Musumba Solomon ategeeza nti ye kanisa yonna okukula erina okubeera n'obubingi obukola wamu n'okukuŋŋaanira wamu. A steady church, ekkanisa eyimiridde, must have fellowships. Eteekwa okuba ng'erina obubingi obutono obukuŋŋaana. For example, students fellowship, okugeza ekibinja ekitono eky'abayizi, or fellowships, oba ebibinja ebitono ebyabayizi. Each church, buli kanisa, you have your students. Muyina abayizi. Don't just put them in church and preach them and stop. Temubaleeta bulesi ne mubateeka mu kanisa ne mubakalakata enjiri ne kikomawo ne baddayo. You have to put them in smaller groups. Muyina okubateeka mu bibinja ebitono where they can fellowship together. Mwe basobola okusiza ekimu awamu. Can I hear an amen? Kampulira amiina.
Ono era asabye abasumba okwewala okumala gakooperera buli kye basanze wabula basigale nga batambulira ku kye batandikirako. Mukama ajja kusinziira awo abawa omukisa. Temukopa. Do not copy. You know, fire is okay. Omuliro tegulina tabbu. But what is your apostolic calling? Naye okuyitibwako kw'ekitume kwe kuliwa. What is the nature of our church? Ekikula ky'ekkanisa yaffe kye kiriwa. Let our members understand bammemba baffe kabakitegeere. And our churches. N'amakanisa gaffe. And let us be ourselves. Era katubeere ekyo kye tuli. And fulfill the calling. Tutuukirize okuyitibwa. That God has put on our lives. Katonda kwe yateeka ku bulamu bwaffe. Without peer pressure. Conerious Mugerwa, KSTV Agaleero. Kenza Conerious Mugerwa regulire eryo amanya Komhendo Petra okuva King Solomons High School bo abenganda za kulia ekibiina kino Robert Kyagulanyi Sentamu baade bagenza okukyalira famire ye nenga tebakiriziddwa kuyingira mu makage bano olwaleero bakedde magere okulaba embeera ey'abasigala mu maka gano mwe bali n'okubaako bye batwalira wabula nga poliisi ebadde egungunze mu kifo kino tebaganyiza kusembera wali Kyagulanyi. Olunaku olw'eggulo gavumenti yategeezezza nga bw'etalina kyeyeetaaza akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu. Kino kyaddiridde obutambi Kyagulanyi bw'azenga ateeka ku mitimbagano obulaga nga bwaliira ku nsiko oluvannyuma lw'okuyiggibwa ab'ebyokwerinda. Chris Balyomunsi nga ye minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga yategeezezza ng'okudduka kwa Kyagulanyi waka bwe kutalina kakwate ku bya gavumenti kumuyigga. Bobi Wine is not wanted by the state. That is the position of the government of Uganda, and he is free to live in his country, to be in his home. Bino abooluganda lwa Kyagulanyi olwabagudde mu matu baakedde kukuŋŋaana okugenda emagere maka ga Kyagulanyi balabe bwe guli. Wabula eno manvuuli ebadde yeewuubira ku kikomera kya Kyagulanyi gy'otuukizaako amaaso nga waakaweta. Kyokka nga boolekera okutuuka ewaka abasirikale ababadde beebulungudde wa Kyagulanyi babaganyiza kweyongerayo wano ebifaananyi naffe tubadde tukwata bya bubba. Wano abasirikale babadde boogerezeganya n'abakulu ababasingako okulaba nga bano baweebwa olukusa okuyingira. Emagere tutuusewo ku ssaawa 6 kyokka okutuusa ku ssaawa 9 nga mpawo kigambo kikkiriza muntu kuyingira munda kivudde mu bakulu okutuusa lwe bennyudde okulaba eri abatutte. Gye buvuddeko poliisi yategeeza ng'ekyokuziyiza abagenda ewa Kyagulanyi bwe kyagendereddwamu okutangira abayinza okuleetayo akajagalalo. Bwe tufuna intelligence yonna eraga nti omuntu yenna oba abantu bonna abagenda ewuwe balina engeri gye bajja okutuusaamu okuleeta akajagalalo mu ngeri yonna. Tukolawo ekyenjawulo okulaba nti either tubaziyiza oba tuteekawo embeera yonna okulaba nti akajagalalo ako tekajjaawo. Nga twesudde akabanga okuva ewali ab'ebyokwerinda twogeddeko n'abooluganda lwa Kyagulanyi ku mbeera ebatuusiddwako. Mbeera mbi nnyo nti bwe tutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka we tuvuddeyo. Wezimbira ennyumba yo naye ate omuntu nakuteekako security nga ne family yo tesobola kukola ki? Okusinziira ku bano mpaawo amanyi Kyagulanyi gy'ali nga n'okutuuka ewuwe nakyo tekikyasoboka. Nabye tuwulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Sentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali kubanga tetukkirizibwa na kuyingira. Buli wolaba omuntu ng'azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleese. Ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya. Ne twekwanyakwanya embeera si nnungi ku buli muntu. Ne twekwanyakwanya ne tutuuka wano. So baba batuganya okuyingira tuba tulina ekyokukola tuba tetulina kyakukola. Bano baagala bw'aba Kyagulanyi alina omusango waakiri asimbibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro mu baketinga amaka ga mukulu waffe oba muto w'abamu ku bana abaka ebyokulonda okusinza ku ssemateeka wamu n'enteekateeka y'okukyusa obukulembeze ku mitendera gyonna okuva ku pulezidenti okutuuka ku bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu akakiiko ak'ebyokulonda kataddeyo ennaku zino wammanga ng'ez'okulonderako abakulembeze okulonda omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba palamenti okuli abalondebwa obutereevu kw'ossa abakiikira abakyala mu kiiko olw'eggwanga olukulu kwakubaawo ku lwokunanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2026 kw'okulonda abakiikirira abantu
abantu mu bibinja eby'enjawulo okuli abavubuka, abakozi, abakadde n'abaliko obulemu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 2026 wakuba olukiiko olutuula okulonda ababakiikira mu paalamenti n'abamu mu gavumenti ez'ebitundu. Olwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January omwaka 2026 wakuba okulonda bakansala ab'ebibinja bino eby'enjawulo. Okulonda abakulembeze abagwa mu ttuluba lino kwa kugenda maaso mu disitulikiti ezitali zimu okutuuka ku nkomerero y'omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2026 ne ku ntandikwa y'omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa January omwaka 2026 wakuba okulonda basente ba disitulikiti n'ebibuga, Lord Mayor, bameeya ne bakansala. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa January omwaka 2026 wakuba okulonda basente ba municipality ne city division kosa ne bakansala baabwe. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 wakuba okulonda basentebe ne bakansala b'amagombolola ne zi town council kosa municipal division. Ennaku ezirambikiddwa kye kimu ku kitundu ku bbanga eryasibwawo akakiiko ak'ebyokulonda ery'okuba akalulu okulonda abakulembeze ku mitendera gyonna. Akakiiko kajjukiza abalonzi ofa okulanga ebakwatako ng'abalonzi biteekeddwa bulungi era bafeeyo ku nnaku ezirambikiddwa ez'okulonderako abakulembeze ab'enjawulo. Akakiiko kajjukiza abalonzi ofa okulanga ebakwatako ng'abalonzi biteekeddwa bulungi era bafeeyo ku nnaku ezirina okulonderwako abakulembeze ab'enjawulo kosa okwetaba mu kalulu mu mirembe mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Akalulu ko kakulu nnyo mu kusalawo obukulembeze n'ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga lyo. Tukwaniriza mu kitundu ekyokusatu nga mwe muli amawulire gaffe ag'enjawulo. Ye minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Okello Oryem alaze obwetaavu obw'okwongera amaanyi mu nkulaakulana ya Uganda n'amawanga amalala mu by'obusuubuzi okwongera ku nkolagana eriwo mu by'obufuzi. Ono abadde ayaniriza omubaka wa Grenada mu Uganda omulonde Samali Namboze eyeyanjudde eri minisitule y'ensonga z'ebweru. Bw'abadde ayaniriza omubaka w'eggwanga lya Grenada mu Uganda Samali Namboze yaweereddwa obukulu buno gye buvuddeko minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Okello Oryem alaze obwetaavu obw'okwongera amaanyi mu nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala mu by'obusuubuzi okwongera ku nkolagana eriwo mu by'obufuzi. The relationship between Uganda and Grenada. Grenada is one of the Caribbean islands, and it might, for those who look on the map, may think it is so far away and isolated, and it's so inconsequential. But in terms of the international relationships that we have with these countries, it is a very important country. Minisita asabye Namboze okunyweza enkolagana ya Uganda n'eggwanga lya Grenada amawanga gombiri gasobole okufunamu obulungi. We might not be doing much trade with them. We might not have a regular visits at a very high level, but Grenada can help us in two very important institutions. At the UN in New York, they can help us a lot. It matters that when we meet allies and friends to stand by us on issues relating to Uganda or relating to agamba nti bakola ekisoboka okutumbula ebyobusuubuzi n'amawanga gonna Uganda geekolagana nago mu byobufuzi nga bagenda kuteeka n'abakugu mu byobusuubuzi ku bitebe bya Uganda mu mawanga ag'enjawulo bayambeko okutunda Uganda. I am engaged in different missions here in Uganda, the Americans, the British, the European Union, all these embassies will take care. So that's to become part of the diplomatic community. Namboze asuubiza okuteekawo enkolagana ennungi okulaba nga wabaawo entambula z'ennyonyi ezibuuka butereevu okuva mu Uganda okutuuka mu mawanga ga Caribbean, Grenada mwegwa. Kubanga tulina different investment opportunities eziri eri ezitali wano. For example, Uganda, Grenada is known as a spice island. They're rich in spices. Grenada have very good schools, especially medical school. Ate ebobosomedde Grenada, degree job ofunirayo. Very certified okola eri accredited osobola okukolera a US, a UK, a Canada.
degree ebeera erina amaanyi. Ekitebe kya Grenada mu Uganda kiteekeddwa ku kizimbe ky'amabirizi mu Kampala era Ambassador Nambooza agamba nti bagenda kufuba okuyamba Bannayuganda abeetaaga okugenda mu mawanga ga Caribbean ate n'okutumbula ebyobusuubuzi wakati mu mawanga gombi. Consulate ejja kubeera located ku Marizi Complex, Plot 47, Kampala Road. Mukolagana nabo bafunira opportunities ogenda eri. Tujaina mu Uganda kiri nti fena tuli muntu omu, fena tuli bantu baddugavu, ate fena tusobola okukulaakulanya, tusobola ogikulaakulanya nga naye bwe tukulaakulanya nga bwe ngamba tulina different types of crops because of the different weather there, weather gye balina yanjawulo. Bye balima eri si bye tulima eno, bye tulima eno si bye balima eri. Kati fena tusobola okukwatagana ne tufuna bye balina ne bafuna bye tuyina. Omugagga Derek Kizito awerekeddeko muwala we Nambooze era n'amuyozayoza okutuuka ku kkula lino n'alaga nti bo ng'abasuubuzi balina essuubi ddene mu nkolagana ya Uganda ne Grenada. Eza nnyo muwala wange ono okuba nti afuuse omubaka wa Grenada era nsuubira ajja kukola bulungi nnyo omulimu ogwo era ajja connectinga bulungi nnyo abantu ba Uganda n'aba Grenada. Nsi yabulambuzi nnyo okusinga. Bannayuganda basobola okuganyulwamu nga naddala abantu abalina hotels wano basobola okugenda ne balaba ekiri Grenada kwegamba ensi y'abatourists okusinga. Grenada ggwanga lya kizinga ekisangibwa ku ssemazinga wa North America. Grenada eri island bagisanga mu Caribbean. Omukwano gwaffe enkolagana ya Uganda ne Grenada yatandika kuva dda mu 1974. Kati appointment yange eno okubeera omubaka wa Grenada akiikira Grenada mu Uganda just okuuma n'okuteeka amaanyi mu ogwo omukwano gwe baatandika edda. Frank Chiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.